advocates, members present, Your Excellency, the President of Lamu Youth Assembly. Good morning, everyone. Good morning once again. It's my pleasure to welcome you all to this morning session for Lamu Youth Assembly as we begin our swearing-in ceremonies for cabinet members for Lamu Youth Assembly. Without wasting any further minutes, I take this opportunity to congratulate all members appointed to serve the executive office of the President as the cabinet members in this assembly. It is an honor for us as members to welcome you and also to take this moment to advise members of your duly diligence job to serve the young people in Lamu County. Having said that, may I take this opportunity to welcome you all, and the norms of the House are well known, the standing orders are guided. You know the means of celebration in the House. How do we celebrate? Excellent. Can we do that again? Excellent. So every time the member walks in toward the podium, we will be celebrating through the custom as guided in the standing orders of Lamu Youth Assembly. So members, may I take this opportunity to welcome Honorable. Before I do welcome, may I also acknowledge the President of the Cabinet, Executive Member for County Government of Lamu Health Department, Dr. Barak. Karibu sana. Thank you very much. So may I take this opportunity to welcome the Deputy President appointed, Honorable Nancy Wachira, to work for swearing in. Honorable Nancy Wachira, Your Excellency, she's taking the oath, the Code of Conduct for Lamu Youth Assembly at the Commissioner of Oath. Let's appreciate the Deputy President. The Commissioner of Oath, Abdulmunim, will lead the swearing in of the Deputy President, Honorable Nancy Wachira. I. Nancy Wachira, in full realization in full realization of the high calling of the high
I assume as Deputy President Deputy President of the Lamu Youth Assembly of the Lamu Youth Assembly of Kenya, of Kenya, do solemnly swear, do solemnly swear, affirm affirm that that I will be faithful I will be faithful and bear true allegiance and bear true allegiance to the Lamu Youth Assembly of Kenya, to the Lamu Youth Assembly of Kenya, that I will obey, that I will obey, preserve, preserve, protect, protect, and defend this Constitution of Kenya and defend this Constitution of Kenya as by law established, as by law established, and all other laws of the Republic, and all other laws of the Republic, and that and that I will protect I will protect and uphold and uphold the sovereignty, the sovereignty, integrity, integrity, and dignity of the people of Kenya, and dignity of the people of Kenya, so help me God. so help me God. Thank you. Your Excellency, may I take this pleasure to welcome Honorable Fuad Ali, Secretary to the Cabinet, to take the oath. Kindly walk to the advocate. The Secretary to the Cabinet is signing the Code of Conduct for Lamu Youth Assembly before the Commissioner of Advocates, Honorable Munim. I, Fuad Ali Ahmad, being called on to exercise the functions of Secretary to the Cabinet, I do swear that except with the authority of the President, except with the authority of the President of Lamu Youth Assembly, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings or document of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge
the due discharge of my duties as Secretary to the Cabinet Secretary. So help me God. So help me God. I, Fuad Ali Athman, being appointed a Cabinet Secretary Cabinet Secretary of Lamu Youth Assembly, of Lamu Youth Assembly, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve Lamu Youth and the community at large in the office of a Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the youth affairs of Lamu Youth Assembly of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office consciously and to the best of my ability. So help me God. Your Excellency, may I take this opportunity to welcome Honorable Suhaila Faraj for Legal and Gender Affairs Ministry. I, Suhaila Abdulfaraj, being appointed a Cabinet Secretary of Lamu Youth Assembly, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and other laws of the Republic, that I will well and truly serve Lamu Youth and the community at large in the office of a Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the youth affairs of Lamu Youth Assembly of Kenya,
that I will not divulge, directly or indirectly, such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and committed to my secrecy except as may be required for the discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Thank you very much, Your Excellency. May I take the pleasure to welcome Honorable Jannat Arafat, Cabinet Secretary, Tourism, Foreign Affairs, Strategic and Private Partnership to Lamu Youth Assembly. I, Jannat Arafat Abdallah, being appointed a Cabinet Secretary of Lamu Youth Assembly, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve Lamu Youth and the community at large in the office of a Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office with honor and dignity, that I will be able to be a true and faithful counselor to the President for the good management of youth affairs of Lamu Youth Assembly of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such as matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secrecy except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Thank you, Your Excellency. May I take this opportunity to welcome Honorable Ina Alu, Cabinet Secretary, Finance, Budget Processes and Public Participation. Members, Honorable Shikina is taking the code of conduct signing before Commissioner of Oath, Advocate Abdulmunim. I, Ashkina Mohammed, being appointed as Cabinet Secretary of Lamu Youth, do swear solemnly affirm that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic. I will well and truly serve Lamu Youth and the community at large in the office
of a cabinet secretary that I undertake to hold my office with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the youth affair of Lamu Youth Assembly of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and committed my secrecy except as may be required for the due discharge of my duty as Cabinet Secretary, and that I will perform the function of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. May I take this opportunity to welcome Honorable Isa Godana, Cabinet to Security and Peace Building. I, Isa Godana, being appointed as Cabinet Secretary of Lamu Youth Assembly, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve Lamu Youth Assembly and the community at large in the office of the Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office with honor and dignity, that I will be truly and faithful counselor to the President for the good management of youth affairs of Lamu Youth Assembly of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in discharge of my duties, and committed to my secrecy except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the function of my office conscientiously and to the best of my knowledge. So help me God. Thank you. Your Excellency, may I take this opportunity to welcome Honorable Abdulkadir Abdallah Babat, Cabinet Member for Land, Environment and Natural Resources. Thank you. I,
Abdulmunim, being appointed a Cabinet Secretary of Lamu Youth Assembly, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will tell and truly serve Lamu youth and the community at large in the office of a Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office with honor and dignity, that I will be a true and faithful counsellor to the President for the good management of the youth affairs of Lamu Youth Assembly of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as a Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office consciously and to the best of my ability. So help me God. Thank you. Your Excellency, may I take this opportunity to welcome Honorable Ahmed Swaleh, Cabinet Member for Blue and Green Economy. Thank you. I, Ahmed Swaleh Athman, being appointed a Cabinet Secretary of Lamu Youth Assembly, do swear solemnly affirm that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will and truly serve Lamu youth and the community at large in the office of a Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office with honor and dignity, that I will be a true and faithful counsellor to the President for the good management of the youth affairs of Lamu Youth Assembly of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secrecy except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. In the case, so help me God. Thank you. Your Excellency, may I take the pleasure to welcome Honorable Zablon Kazungu, Cabinet Member for Sport, Youth and Culture. Thank you.
I, Zablon Kalume Kizigwa, being appointed a Cabinet Secretary of Lamu Youth Assembly, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve Lamu Youth Assembly and community at large in the office of the Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor, the President for the good management of the youth affairs of Lamu Youth Assembly of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as the Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Your Excellency, may I welcome Honorable Irwan Omar, Cabinet Member for Education and Special Interests, to take the oath. Honorable Irwan is signing the code of conduct before Advocate Abdulmunim, Commissioner for All. I, Irwan Omar, being appointed a Cabinet Secretary of Lamu Youth Assembly, do solemnly affirm that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and other laws of the Republic, that I will well and truly serve Lamu Youth and the community at large in the office of a Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the youth affairs of Lamu Youth Assembly of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secrecy, except may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office consciously and to the best of my ability. So help me God.
Your Excellency, may I take this opportunity to welcome Honorable Gabriel Gige, Cabinet Member for Health and Sanitation. I, Gabriel Gige, being appointed to Cabinet Secretary of Lamu Youth Assembly, do solemnly affirm that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all the laws of the Republic, that I will well and truly serve Lamu Youth and the community at large in the office of a Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the youth affair of Lamu Youth Assembly of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office consciously and to the best of my ability. So help me God. Thank you, Your Excellency. May I take this opportunity to welcome Honorable Amina Mohammed, Cabinet Member for Intergovernmental and Governance. Amina Shad Mohammed, being appointed a Cabinet Secretary of Lamu Youth Assembly, I do solemnly affirm that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve Lamu Youth and the community at large in the office of a Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the youth affairs of Lamu Youth Assembly of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duty as Cabinet Secretary, and that I will perform the function of my office conscientiously and to the best of my ability. In the case of an oath, so help me God.
Thank you. Your Excellency, we now proceed to the swearing in for members of this assembly. Member for Bahari, Honorable Yusuf, kindly walk for oath. I, Yusuf Abdi, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to Lamu Youth Assembly and to the Constitution of Kenya, and that I will diligently serve the youth and the people of Lamu in the office of the member of Lamu Youth Assembly. I will at all times obey, respect, uphold, and safeguard the Constitution, the law, and other relevant regulations, and discharge my duties to the best of my knowledge and ability, without fear, favor, bias, affection, or ill will. I will always act in the public interest and in accordance with the principle of good governance, transparency, accountability, and integrity. I will protect and promote the rights and interests of the youth of Lamu and community in the country, and ensure that their concerns and aspirations are effectively represented and addressed. I will faithfully discharge my duties as a member of Lamu Youth Assembly and uphold the dignity and program of the House. So help me God. Thank you. Your Excellency, may I take this opportunity to welcome Honorable Mary, Member for Hongwe Ward. I, Mary W. Anjiku, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to Lamu Youth Assembly and to the Constitution of Kenya, and that I will diligently serve the youth and the people of Lamu in the office of a member of Lamu Youth Assembly. I will at all time obey, respect, uphold, and safeguard the Constitution, the law, and the other relevant regulations, and discharge my duty to the best of my knowledge and ability without fear, favor, bias, affection, or ill will. I will always act in the public interest and in accordance with the principle of good governance, transparency, accountability, and integrity. I will protect and promote the rights of interests of the youth of Lamu and community in the county, and ensure their concern and aspiration are effectively represented and addressed. I will faithfully discharge my duty as a member of Lamu Youth Assembly and uphold the dignity and decorum of the House. So help me God. Your Excellency, may I take this pleasure to welcome Honorable Hajra, Member for Kunumbi Ward.
protect and promote the rights and interests of the youth of Lamu and communities in the country, and ensure that their concerns and aspirations are effectively represented and addressed. I will faithfully discharge my duties as a member of Lamu Youth Assembly and uphold the dignity and decorum of the House. So help me God. Your Excellency, may I welcome Honorable Amina from Kiunga Ward. I, Amina Mohammed, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Lamu Youth Assembly, to the Constitution of Kenya, and that I will diligently serve the youth and the people of Lamu in the office of a member of Lamu Youth Assembly. I will at all times obey, respect, uphold, and safeguard the Constitution, the law, other relevant regulations, and discharge of my duties to the best of my knowledge and ability, without fear, favor, bias, affection, or greed. I will always act in the public interest in accordance with the principles of good governance, transparency, accountability, and integrity. I will protect and promote the rights and interests of the youth of Lamu and communities in the country, and ensure that their concerns and aspirations are effectively represented and addressed. I will faithfully discharge my duties as a member of the Lamu Youth Assembly and uphold the dignity and decorum of the House. So help me God. Thank you, Your Excellency. As we get down to the swearing of members of this assembly, may I now proceed to the next order of the House, and that is the speeches, starting with the speech from the Deputy President, and then the President, and then the dignitaries. So the Deputy President, kindly welcome. Our esteemed guests, Oslo Center, Left International, the President of Lamu Youth Assembly, the Speaker of Lamu Youth Assembly, Honorable elected and nominated members of Youth Assembly, county government representatives, all invited guests, and all protocols observed. Good morning. I wish to acknowledge in a special way all those who put their trust in my abilities to lead and ensure that I was appointed as the Deputy President of Lamu Youth Assembly. Your trust in my leadership abilities goes along to prove that
Lamu Youth Assembly believes in affirmative action, promote gender parity. In my term as a deputy president, I will highlight issues affecting girl child within Lamu and do all within my power to empower them. We all know that lack of proper education, poor health care, minimal economic activities, and harmful cultural practices gently affect development of girl child within Lamu. I believe every girl should be able to dream, work towards achieving their dream, and achieve opportunities available in Lamu, irrespective of her background. It will be my honor to push this agenda in Lamu Youth Assembly and county at large. I have said enough, but not enough to acknowledge the immense support of my colleagues. Thank you all for attending this ceremony today. It is an honor amongst accomplished people and public at large. Have a blessed day ahead. Gratitude to Lamu Youth Assembly. I'm taking this chance to invite the President to come and address the public. Welcome, Mr. President. Thank you. Honorable members, Lamu Youth Assembly, our guests from every part of Kenya, presidents present, Excellency, President of Kilifi County, Jacinta Biyu, Excellency, President from Tana River County, Jillian, Joy, the President Speaker of Tana River, Kilifi Youth Assembly, Bwana Jakuya Kenzua, President of guests from Tana River, Wamemwa Company, Her Excellency the President, Representative Office of the County Commissioner, Mr. Olo, Chairman, Kenya Red Cross Society, Representative, ODM Office and Youth League, Nairobi, Representative, ANC, Youth League from Nairobi, Mr. Hassan Wachimako from Social Service, our media personnel from Lamu. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum, good morning. And our advocates here. Today, it is a big day for our people, and it's a big day for Lamu Youth Assembly, plus our big partner, Oslo Center. Today marked the 5th plenary of our house as Lamu Youth Assembly. May I take this opportunity to congratulate the new cabinet secretaries appointed, the new members of parliament, the new sergeant at arms, and all clerks in the house. May I take this opportunity to congratulate you again and welcome you to the house and feel that this is where you belong. As Lamu Youth Assembly, we appreciate the work that is being done by our youth all over the county, the Republic of Kenya. As a president of Lamu Youth Assembly, I also urge the cabinet secretaries, the newly member of parliament, and any other
who have been given a task to lead or to organize the activity, to take as an opportunity not only for the people of Lamu, but for the opportunity to hold people in Kenya large. Ladies and gentlemen, this is an important task to think and to rethink that our youth need assistance from us. Both men and women, people living with disability, women and children. As we know, the challenges that we are facing as youth in Lamu County, as we know, most of our people that are facing problems within our community and outside our community of Tana River, Kilifi, Mombasa, Kwale, and Taita Taveta. May I call upon all of us to share hands together so that to assist one another in one way or the other. They need us, we need them, we both need each other. To our political parties, as I addressed to you a task yesterday, that our people, our youth, need you people. But it is very not easy to reach you in Nairobi and other places. I call upon our political parties to come to the grassroots level, have our youth, introduce our youth to your league in Nairobi. As I said yesterday, I will appreciate the NC party, the ODM party, and any other political party if they will select some of my members here in this assembly and recognize them to your office at Nairobi Secretariat and recognize my youth as part and parcel of your office. To the office of the County Commissioner, the representative of the County Commissioner, I humbly pledge that there are so many activities of youth that are inside your office. Please involve my Cabinet Secretary, the MPs concerned with the docket, to be fully involved and fully participate in the activity of youth. The Red Cross Chairman and the representative of the organization, as the Innovation Hub installed at your area in Hindi, I also ask your own good office to fully involve the members of this assembly plus the youth of Lamu County so that to feel at home and feel appreciated by the organization. The social service, as you know, you are the key stakeholder and partner to the registration of self-help group, the NGOs and the CBOs. Please, we ask the good office of the social service to include our members and to take less time and much effort to register our youth and organization and CBOs. Please give them certificates as much as it is required, because most of our people face challenges whereby you lack a certificate in your offices. They have to travel to Bekikoni, where there are logistical challenges and other things. So we ask your good office to take it as a matter of urgency. And other youth and all people who are here, may I take this opportunity to welcome some of our dignitaries who are here. We are going to start with the chairman, Kenya Red Cross Society, to give us a word with 2 minutes to greet the people of Lamu and the Lamu Youth Assembly at large and the Republic of Kenya. For only 2 minutes, and feel at home. Karibu Bwana Nordahe. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. All protocol observed. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wajua tabia sisi binadamu ni tabu. Na hapa naona protocol nyingi sana ni masala kuilama, si ndio? Hilo ni mpaka tuulizie wale mashehe tunastahili kisheria. Lakini kikweli nyinyi
nini. Kwa hivyo mimi yangu kwanza nikushukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyetupa kuja hapa kungamana na nyinyi. Mimi majina naitwa Nurdai, ndio mwenyekiti Kenya Red Cross, ingawa pia niko na wadhifa zingine. Vile vile nashukuru ndugu yangu Ali, rais wa jana na Bwana Skanda kuja kunalika. Nilijaribu kufika saa 4 kamili, wacha nilikuwa hapo kwa mlango. Nikaona shughuli ilikuwa ishaanza. Sasa sijui watu wengine walikuwa wamealikwa tangu saa 2, bana ule pala anaelezea walikuja breakfast ya nguvu. Sijui ni kweli ndio rogo. Asanteni. Mimi nashukuru sana kupata fursa kama hii kuwa na nyinyi, hasa nawapatia kongole wale ambao wamepata fursa adhimu. Wajua kama sisi wengine tusharuka hiyo miaka ya 35. Kwa hivyo sijui tufanyaje sasa, tujikate kidogo miguu ndio tuwe wafupi tuwe wadogo, sijui tutateleza vile itakavyokuwa. Asanteni. Kwa hivyo vijana, nafikiri ni fursa ambayo muhimu sana wale ambao wamepata nafasi kama hizi. Kwa hivyo naomba mshikilie, mtetee vijana. Mambo ni mengi sana. Nafikiri kwa dhima ambayo inaelezwa ni masala blue economy, nafikiri invitation yangu iliyoandikwa. Kwa hivyo sijui ni mjadala ni hiyo leo au tuzungumze tu kiasi. Vile tunavyojua, alhamdulillah, Mungu ametuneemesha neema nyingi sana hapa Lamu, especially mambo ya blue economy. Kuna bahari kubwa zaidi hapa Lamu na ni vizuri tutumieni vijana. Inshallah hii ni platform ambayo mnayoipata, shughuli ambayo mnazozifanya. Hizi platform ni iwasaidie kwa positive, kujisaidia wewe binafsi na pia kujisaidia vijana wenzako kwa zile sehemu ambayo mlizozitoka. Kwa hivyo hizi platform itawasaidia nyinyi kivipi? Iko njia nyingi sana, njia ya kiuchumi, yani political, social and economic. Hizo area zote zinaweza kuwasaidia. Kwa hivyo ni fursa adhimu leo kujieleza mimi ni member of parliament au ni waziri wa kutoka Youth Assembly. Ni rahisi upokelewe kuliko useme mimi ni fulani pekee. Kwa hivyo ni kitu muhimu sana ambayo mmeipata, muitumie vizuri. Kwa hivyo pia nawashukuru Oslo Center na wale ambao wanasaidia shughuli kwa jumla hii. Si jambo rahisi kuwashikilia miaka 2-3, lakini nitaka nyinyi wenyewe pia msimame na miguu zote miwili, muwe very strong. Hata ikiwezekana muwe na jengo lenu kama hili, na sisi pia pale ambapo tutaweza tutawasaidia. Nafikiri kama leo nimeitwa kama mwenyekiti Kenya Red Cross. Kenya Red Cross pale tuna kazi nyingi sana ambayo tunazozifanya. Moja ni kuna rehab kubwa sana pale ambayo East Central Africa ni kubwa zaidi. Kwa hivyo wale vijana ambao wameathirika masala dawa za kulevya, inshallah urifaa wao na mtuletee, na inshallah ingawa iko na masala kulipia, lakini pia wale ambao wako na kadi ya NHF watakuwa watasupotika zaidi, watasaidika. Lakini wale ambao hawana, tutakuja tuzungumze na wao. Lastly, nafikiri President ameelezea masala innovation hapa ambayo tuko nayo kubwa zaidi East Central Africa. Hata kuna wanafunzi kutoka Europe na bara zingine wanakuja kusoma. Kwa hivyo vijana, muje kaeni chini, mtumie hiyo innovation lab ambayo tuko nayo, ni nzuri sana na itawasaidia, na pia mtaongeza ujuzi wenu hali ya juu zaidi. Fikiri yetu sana ni muzingatie masala ya yote ambayo inastahili, hasa masala ya kiusalama na mambo ya kiusalama, bila sisi kuwa kitu kimoja, kuweka kando dini ambayo tuko nazo, kabila tuko nazo, na zile sehemu ambayo tumetoka, tutasonga mbele. Nafikiri hii unity purpose ya vijana Lamu au sehemu zingine kuwa pamoja. Kwa hivyo sauti zenu ziwe juu zaidi, mshikamane ili muwe kitu kimoja. Lastly, nikimalizia kwamba hii platform inatengenezwa inakaa sort of kisiasa pia. Tunataka 2023 ikifika, magavana watoke kwenye hii kumbi, senators, rep, MCA. Si kazi yenu nyinyi kuwapikia madebe watu wengine. Nataka next time kama na atoke hapa senator na zinginezo zote. Tusisubiri kazi ya nomination peke yake.
na inshallah nafikiri tuko tayari kusaidiana na nyinyi pale ambayo tunaweza, na Mungu pia atatusaidia zaidi. Na hayo machache na mengi, asanteni sana na Mungu atubariki. Shukrani, jazakumullah. Shukrani ndugu Daher. Huyu ana historia kubwa na Lamu Youth Assembly. Wakati tunarushiana mawe, yeye ndo alikuwa analetea mawe kwa gunia. So alicheza role kubwa wakati wa election yangu kama president. Wakati tulikuwa kule Ukunda Diani, aliniambia leo President Ulali nitakufundisha namna ya kupindua hii maneno, na nikapindua, nikaweza kushinda election. Kwa hivyo shukrani sana kwa Nadur Nael. Ningependa kuchukua nafasi hii kumkaribisha afisi ya msajili mkuu wa vyama vya maendeleo ya vijana, wanawake na vikundi, ndugu yangu, rafiki yangu, hawezi kuwa mzee wangu, maana yake sema yeye bado ni kijana, Hassan Mwakimako. Karibu sana. Kwa dakika mbili tu. Nur mwanasiasa ametumia dakika 4. Wewe najua ni kama mimi, utatumia tu dakika 1.5, alafu ile ya mwisho ya kuaga. Asante sana. Karibu Bwana Hassan, tumshangilie Bwana Hassan. Mr. President, all other protocols observed, inclusive my big friend, who is a representative from the office of the County Commissioner. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Good morning. Youth Assembly hoy. Youth Assembly hoy. I greatly feel honored and I'm humbled and I appreciate to have this rare opportunity to address you despite the time I've been given by my colleague, the President. As he has said, I'm Hassan Omar Mwachuma, representing the Department of Social Development. This is the only department that the national government that is concerned, or its major function is to register the community groups. Because of time, I would wish to convey the message to you as youth assemblies represented from different counties within the region, that is the coast region, if I'm not wrong, that currently the department and the government in general has enacted an act on registration of community groups. It is Community Registration Groups 2022. We understand that the government currently is grappling with the shortage of funds, but actually there is need for public sensitization on the act, so that majority of you from the youth category, women, persons with disabilities, and the community in general, to get to understand the contents of this act, so that together we can progress, develop, and ensure that our community initiatives, that is the youth groups, women groups, persons with disability, are on the right track. So, as much as we understand, and as my good friend Mr. Nur, the chair, Red Cross, has said, I know you have, as a youth assembly, you have a political connotation, but as a department, we understand the importance of the youth assembly. And we did not hesitate to register you, so that the registration of certificate will enable you to venture into achieving different goals and objectives. Having said that, I also urge the Youth Assembly, I would urge the Youth Assembly, through its able partners,
to partner with us so that we can start sensitizing the community, to support the department also, to sensitize the community on the act. Having said that, I would again wish to take this opportunity to say that I'm much humbled. Most of you are my colleagues. And as a parent, I always refer the department as a parent in terms of registration of the community groups. To see most of you, naweza sema kwamba nimewakuza, nikija Lamu mkiwa wengi wenu ni wadogo, lakini leo hii nikikaa hapa mbele ninafurahi kuona wengi wenu umepitia mikononi mwangu at different capacities, and today I'm proud to see that unaendelea mbele na mnatambulika si Lamu bali kwa region na Kenya kwa jumla kama katiba ilivyotupatia nafasi. Langu ni kusema kwamba ninaombea kila la heri, na kama alivyosema Bwana President, tutachukua hii nafasi adimu kuhakikisha kwamba tumeweza kuwasaidia vijana at different capacities. We understand that we have been having a national-wide challenge in terms of issuance of certificate of registration, but I want to tell you and assure you, within next week, I believe the certificates will be available from our office, and all youth and other community groups. You are most welcome. It's only that the registration now, itabidi tuweze kufuatilia hiyo act vizuri. Ndiposa nikasema kama Youth Assembly kupitia kwa ndugu yangu Mr. President, naomba tuweze kusaidiana pale ambapo tutaweza, tuone kwamba vijana tumeweza kuwaelimisha ili kusudi sote tuweze kufaulu. Sipendi kuongea, nimepatiwa dakika. It's over 2 minutes, but as a social development officer ni mtu anapenda kuongea. Kwa hayo machache na hayo mengi, yangu ni kuwapatia baraka tele kama idara ambayo imeweza kuwasajili ili kusudi muweze kupata baraka kutoka kwa washikadau tofauti tofauti. And the stakeholders who are here, or the partners who are here, please continue supporting the youth assemblies, not only in Lamu, but in different regions of the country. Thank you very much. God bless you. Asante, Mr. Hassan Mwachimwako. Mr. Hassan, we don't need only the certificates. We also need the paper that the elephant is there, the horns, the Nairobi, and the numbers. What is that? We need funds. Not only certificates. So, naambiwa huwa uko na secret donors at your good office. I will appreciate ikiwa you'll just kick the ball to Lamu Youth Assembly and we are ready to score the goal. Thank you very much. May I take this opportunity to invite the podium representative from the office of the Youth Secretariats to speak with the Lamu Youth Assembly. My brother, as I say, kija hapa naongea Kiswahili cha kweli. Utaniambia ni nani na nani unachukua kupeleka, sababu umeona kupishwa hapa. So I need names so that tujue kesho mkipanda ndege hata wao wamekaa siti ya ubavuni. Najua punda pia mtapanda, punda wao wapanda. So karibu sana na uhudumie watu wetu. Asante. Mr. President, Mr. Speaker, members of the cabinet, all distinguished guests who are here, members of Lamu Youth Assembly, Assalamu alaikum.
Hiyo ni kujifunza jana. God is good and all the time. Okay. I want to start by introducing myself. My name is Davis Oluoch Diambo. I'm an African. I'm here to represent the ODM party. I'm here to represent Baba, Raila Amolo Odinga. I'm also here to represent the Orange Democratic Movement Youth League under the presidency of Honorable John Maketora and Directorate of Benson Musungu. This is my first time in Lamu, and it was a good experience yesterday when we arrived, and I was sharing with the President and his team that when tulikuwa tunakuja the plane, kuna jamaa uko kwa ndege anasema we are now about to land, ladies and gentlemen, and nikiona mali tuna land naona tuko kwa maji, like maji, nasema kwani you guys in Lamu you have another technology, kuna siku tuna land kwa maji, nasema we are about to land na in another 1 minute we are landing. So nilishangaa after kufika pale kwa airport kidogo tunatembea kufika kwa bridge, nikasema we have a bridge here, kumbe tuingie kwa vyombo vya maji. You know, in my life I have this phobia of water. Sipendi maji. Ile kitu inaendelea kwa maji sipendi. So dakika kidogo nikaona tuko kwa boat, nikasema people have another ideas. So nikaingia kwa boat and it wasn't as scary as I thought. So it's good. At dinner, President and team treated us to another scary dinner, but I love how I've really learned a lot from Lamu. You have beautiful sceneries, beautiful buildings, and beautiful ladies, by the way. So, I want to thank the Oslo Center through Edwin for the partnership. I knew Oslo Center in the year 2021 when I joined ODM, and it's Oslo Center who first brought me to the coast region. They brought me to Malindi. It was my first time to Malindi too. So they are a good partner, and they are big. In fact, when I'm here, that man you are seeing behind is the boss. You know, you cannot know. You may think that in my suit I'm the boss, but that man is the one. So I want to thank Oslo Center for the partnership. I want to thank the Lamu Youth Assembly for the initiative they are doing here in Lamu. It's good, it's commendable, and I think the world needs to see what's happening here in Lamu. I want to go on to say that I'm not just happy to be here in Lamu because of the beautiful sceneries and the beautiful buildings, but I'm fascinated to see the kind of work you people are doing, young people are doing in Lamu. You see, young people in this country, or even around the world, have been treated by politicians and sometimes media. Politicians use us to fill the stadium, to draw water, to hew wood, but when it comes to opportunities, politicians do not give us opportunities. We are never on the table. Lamu Youth Assembly today is communicating that we can break that table and buy our own table. Today I have seen a youth table and youth are giving themselves positions. This is the way to go. I commend. It's a take. This one must reach to my party leader that there is something going on in Lamu that is very commendable. The media, and I'm very sorry they are here, have also treated us because all over their media stations, it is, youth are into drugs. Youth are into what? Youth are into trafficking. Let the media come to Lamu and see what President is doing in the National Youth Assembly. Let the President come to Kilifi
and see my sister, what she's doing in Kilifi, a young person. Thank you, you are wearing a suit like mine. Let the media come to Kilifi and see what Kilifi are doing and that what Lamu is doing here in this assembly. The media should now treat the youth in a positive way. I think it is very commendable. Lamu Youth Assembly, and for the better part of my life, I'm an advocate of the youth. Because we have never been short of youth who are very powerful in this country, or even all over the world. Alexander the Great king, was only 20 years when he became king. Martin Luther King Jr. was only 30 years old when he led the revolution in the United States of America. What about Malcolm X? Was in his early 20s. Malala Yousafzai, a Muslim woman from Pakistan, was only 14 years old when she received a Nobel Peace Laureate for fighting for the rights of girls to have education. What about in our country? Tom Mboya was only 29 years when he was given a position in the African Union. Today, Mr. Speaker is looking 29, but is already a speaker. So we have very many people to look up to. We have very many people to look forward to. And so what has started here in Lamu is very commendable and will go into history as youth who transformed the nation. I don't want to be so much long into this, and maybe I want to say this, and as I conclude, that we are marching, young people, we are marching. We are marching to a country of no poverty, a country of zero hunger, a country of clean environment. If you see another young person dragging into drugs, hold his hand up, tell him how we are marching. If you see another one lazy in bed, hold his hand up, tell him we are marching. And because Lamu has started, I want to give Lamu Youth Assembly a challenge. And I want to say this, that our forefathers who were given talent by God, what did they do? They fought the imperialists and driven the colonists back to their countries. And when they will be in front of God, God will ask them, I gave you talents and courage, what did you do with it? And that generation, our forefathers will tell God, God gave us courage, and we driven the colonialists back to their countries, and we gave our countries independence. Our fathers, and that is what Jomo Kenyatta and Ronald Ngala and Tom Mboya will tell God. And our fathers will tell God, God gave us innovativeness and creativity. What did you do with it? And they will reply, we gave Kenya a new constitution. We gave Kenya devolution. We gave Kenya multipartyism. And God will tell them, tick. And now this generation, our generation, some people call us .com generation. Some call us WhatsApp generation. Some call us Joshua generation, that the Moses generation is gone, now we are Joshua generation. God will ask us, Lamu Youth Assembly President and the executive and ministers, God will ask us, this generation, I gave you a lot of things in the midst of innovation and creativity. What did you do with that talents? And what will we answer God? I want Lamu Youth Assembly to help us coin a generational goal, so that when we go to God, we will tell God that in the midst of innovativeness, in the midst of innovation, you gave us this, but we coined it to finish poverty in Africa. We used this to finish disease in Africa. Let this generation come up with a generational goal, something we will also tell our forefathers, so that when our grandkids will come, they will say, oh, we have been listening, that there was corruption. We are now living in a country where there is no corruption. So this generation did something. Let us start having generational goals. Let us shun all those people who say youth cannot.
Let us tell them we can. If Martin Luther King did, we can. If a young Ronald Ngala did it, yes, we can. If a young Martin Luther King and Malala Yousafzai did it, we can. If Tom Mboya did that, we can also do it. And my brother has said, my senior brother has said, that now in the next election we want a young governor. Yes, we can. We want a young president. Where is the president? Yes, we can. Make him president of this republic, or even of the continent, when Africa unites. Mr. President, as I now seriously conclude, I heard yesterday about your suggestions, and I don't want to promise heaven. No politicians promise heaven. I don't want to promise heaven, but I want to say this, that as a person, I'm impressed with what I've seen in Lamu County. As a person, what I'll do, I think, cameraman umechukua picha mzuri. What I'll have to do, I'll present the case to the executive of the party and to the party leadership. I'll present a very, very good case. I will defend that case. Then I'll leave it to them. But even if they don't react on it, we will break that table and bring a youth table to commission. Thank you so much, Lamu County. Thank you so much for the experiences. I will come back again. Davis Binolowaj, I am an African. Thank you, Bwana Davis. African, I am also the African. And we all belong to Africa. It is just a plane took us to Russia, but we're all Africans. Can I take this opportunity to welcome a representative of ANC Youth League? Pia na yeye aje atuambie mawili matatu ya kutoka huko kwetu jirani na Ulumbi. Then I want to recognize the good office of DCI. Mwana ndugu yangu wako pale. Karibu sana. Na madam, karibu. Na tukitoka kumeambiwa tuko na safari. 2 hours boat ride. Okay, karibu basi. Let me take this opportunity to thank God for this opportunity. First of all, let me thank Oslo for making this possible, for their continued support. And I'm sure the Lamu Youth Assembly, you've been working with Oslo for some time, right? Yeah, so thank you so much, Oslo. And Mr. President, thank you for the welcome, warm welcome. The other presidents from other counties, you're welcome as well, and I'm happy to see you here. This is very organized. Actually, you've shocked us, and I'm here to learn. So the speaker, Mr. Speaker, and other speakers present, I recognize you as well. County government of Lamu officials of all levels, from the Red Cross and other officials, thank you so much as well. Let me take this opportunity to congratulate the appointed cabinet members and the members of the Lamu Youth Assembly. Congratulations. And you just need to know that this is the beginning. A journey of 1,000 miles starts with one step. And this is the first step that you're making through your appointment into different levels. What I'll request from you people, I'm a member of the ANC party. And from my experience, I'm a member from 2016 up to date. And from my experience, because you guys are younger, because you started in 2021, and this is new to most of you people, what I request from you people is that you keep the focus. And I need you to understand that this is not pancakes. This is a political space that you guys are in, and it's not about preparing pancakes. This is cooking biryani. It's a process. You learn, and it will take some time for you people to achieve what you want. So what you need is information. Information is power, and you need to focus so that your vision and mission is aligned. Otherwise, you might not achieve what you target. So you need to know the objectives, like what really do you want to achieve as Lamu Youth Assembly, and you need to consult from your elders because you're young. Wanasema palipo wazee, palipo neno, sindio? So moving forward,
because you're young people, I know you're very vibrant and energetic and innovative, right? So you need to take that as an advantage of you people and use it to your own advantage to grow Lamu into the county that you want it to be. Lamu is very far. Actually, it's like, I come from Busia County. It's at the border of Uganda and Kenya. So it's like I travel 4 times to be here. It's really very far. That's why Mr. President is scaring me. I'm not used to water. There's no water where I come from. I come from Teso Sub-County. There's no water, so it's really scaring me when he thinks about time. But I'm here to learn. I'll enjoy anyway. I'm not complaining in any way. So as a young people, we need to fight poverty, disease, and illiteracy. I think that's the main agenda in Africa and Lamu. If we fight the 3 things, we'll be moving forward, right? I don't have much to say, but as ANC party, we're looking forward to areas of partnerships with the Lamu Youth Assembly so that we can see how we can grow together. And through the President and the Speaker, we met yesterday for some short discussions. And there are a few things that we discussed, and we'll be looking into it. And also I request 2 members, maybe you can say hi to my party leader, Honorable Isat Mami. I don't know if we'll meet him, but personal greetings to him. And the MCA, Mido. We have some members of MC here, and if possible, we'll organize so that the Lamu Youth Assembly can meet them, right? If not today, some other time. Thank you so much, and God bless you. My name is Susan Kasima from ANC Party. Thank you. God bless you. Thank you very much, Nancy? Yeah? Susan. Oh, Susan. Nafikiri kwa hayo machache, ningependa sote tuweze kumkongola mkombole partner wetu mkuu ambaye ni Oslo Center, Abdulmunim from the Oslo Center. Yeye sema anapenda kutumia the Oslo Center, ambaye ametoka huko all the way from Nairobi, na kila mwezi lazima aje kufanya call ya register kama Lamu Youth Assembly is progressing. By the way, Mr. Hassan and our guest Mr. Ulo, hizi zote mnaona, it is because of him and the Oslo Center. Kama si effort yake, mimi sasa hii ingekuwa niko pwani nasubiri mzigo hapo. Subiri ndege ishuke nipate mzigo, bali ishuke nipate mzigo, kama nimechukua muda nimeenda kuiba madafu ya wenyewe. But we thank him kwamba ametufanya tukue busy. Hata General Kitete hapa naona ananifungia macho, anambia hata mimi nilikuwa Boni Forest nimejificha, lakini sasa nimekuja mjini. So karibu sana bwana Edwin, uongee na ndugu zako. Karibu sana. Mr. President, Lamu Youth Assembly, the Speaker, and the entire leadership of Lamu Youth Assembly, the President of Kilifi Youth Assembly, the Speaker, delegation that has traveled with you, distinguished guests from different sectors, different parts of the country. Assalamu alaikum. Amani ya Bwana iwe nanyi. So for me, I'll be very brief today, but just to emphasize that for me, this is truly a pleasure and an honor to have had the pleasure to be a part of such a great journey with distinguished young people of Lamu. And maybe I heard someone say to be the boss, but I want to just clarify for the record that you guys are my boss, because mkiamua hii kitu hamtaki tena, pia sisi tutakuwa na budi tunaondoka. But it's because of the commitment, the sacrifice, the dedication you show every day in this structure, being 100% volunteers, that also gives us energy and also gives us that drive to also put our best foot forward so that we can walk this journey together.
And as I conclude, because unajua mimi si mwanasiasa kama wale natembea na wao, is today also marks a new journey and a new step rather in the journey that we embarked on together with the President and his team starting January 2021. This marks another step because now today among us now we have managed to be here today for our 5th plenary session. Today we have also been blessed to be joined by other young leaders from the mainstream party, ANC and ODM, and they are also doing their part in their respective spaces as young people, trying to ensure that the voices of young people are heard, trying to make sure that the space for young people is safeguarded. And it is truly an honor to be here today and see that their objective in their respective spaces and the objective as Lamu Youth Assembly and Livi, Kanariva, and other young people, that we all want the same things. And it is truly an honor to be here and listen to you and witness as you embark on what would probably be another defining moment in pursuing accountable governance and transparent society where all of us are included in designing the future that we want to see and be a part of. So without further ado, I wish you all the best for the remainder of the day, and all the best, and we shall continue to engage and support each other as you continue to allow me to be a part of this. Thank you. Asante sana baba na founder wa assembly. Mimi huwa napenda kutia taaliki. Susan, unajua taaliki? To add on every speech that itapeanwa, huwa mimi na add bit so that the pilau to smell good, eh? Edwin, as we agreed last time, na Waswahili wasema, ama nikakoti mwanasiasa fulani alisema, ukimuona mtu hula kweke, basi jua huyo ni dawadi. Ndio? Wabajuni wanasema, ukimuona mtu yuwala chakula peke yake, basi huyo ni mchoyo, hataki kupewa wenzake. Na mimi ni Mbajuni asili, lakini sitaki niwe dawazi. So I request in front of cameras, because wanasiasa wanaogopa kamera, lakini sisi watu wa dini huwa tunapenda cameras. I ask your good office of Oslo Center to stretch your second hand and leg, please, to consider my neighbors, the Tana River County and Kilifi County, to be member of your territory. The way you are doing it to Lamu Youth Assembly, go, we release you. Go and do better than us. We want Kilifi County and Tana River County to be the best place of youth assembly, but they will not defeat us. Let me challenge you, Madam President, who are here. Nimewapa dona. Kaini na yeye kama kuna uwezekano wa fedha kupatikana, kuna usaidizi tuweza wapea. These two presidents need your support. We will support you through trainings. Ikiwa dona atakubali ama asikubali, ukituita Tana River tutakuja. Ukituita Kilifi tutakuja, lakini si Shakahola. We are ready to come and serve you people, okay? So Madam President, na watu wako, Mr. Speaker, ongea vizuri na speaker wangu. Tufanye benchmarking kwenu. We are ready to sponsor ourselves. Kilifi is not Dubai. Kilifi is not hell. Kilifi is not Israel. We can just cross the River Tana to Ogelena na tupike. So we are ready to serve you people. Tutakuja. Alafu pia ningependa nimeambiwa kwamba kuna wafuasi wawili wa rais wa Tana River ambao wamekuja na wao.
ningeomba usimame tu, watu wangu wakuone tafadhali, manake huyo ni kijana mshupavu, naambiwa ni majority leader, sio? Wewe ndio unapambana na Yunus huko, utajua. So ningependa kumkaribisha speaker wa kaunti ya Kilifi ambaye ni youth speaker aje ongee na nyinyi dakika chache tu, unajua chakula isipoe. Ongee na watu wa Lamu Youth Assembly, na kama pia unaona kuna mambo 2-3 tunaweza fanya, tuambie, lakini not Shakahola. Manake yeye ni member wa Shakahola. Karibu sana. Kwanza utanisamehe sababu ninaposimama bungeni first I organize the speaker, sababu this is our house always. Honorable Speaker, Honorable Excellency the President of Lamu Youth Assembly, my President Kilifi Youth Assembly, Honorable Jacinta Mbeyu. There is no acting president but incoming president of Tana River Youth Assembly, Honorable Joy Kibini. Honorable members, ladies and gentlemen, hamjambo. Nimesikiza mengi, lakini you will allow me to differ with some of the speakers who are here. Mind you, the youth are not leaders of tomorrow. The youth are leaders of yesterday and today. Leadership is a combination of strategy and character. And for the young people who are here, the next ceremony in 2027 will be 2 or 5 of us being sworn in as member of county assemblies, member of executives, and so much more. I didn't prepare a speech, but you know, as speakers of the youth assemblies, we are the engine of each and everything that runs in these youth assemblies. At the Coast region, we are not fighting poverty. How do we fight poverty? With all the natural resources that we have at the coast. This is the richest part in the whole country. We are the ones with 2 ports. How are we being considered as being in the poverty line? It is a disgrace to the people of the coast region. At the coast, we are not fighting poverty. Neither are we fighting illiteracy. There is a norm which is going on everywhere that the coast people are illiterate. Let me tell you, we are professionals. We are the best this country can have. If you can see what the youth in Lamu County are doing and in Kilifi County, you can't see this in other parts of the country. This is the only region with youth assemblies that are working tirelessly just to see the youth are being recognized in national level. The young people must have their voices heard at all times. We cannot have passive participants in the conversation about our future. We must get active and create the future the way we want it. Because the future that we want, the future that we want about Lamu County, the future we want about the coast region is just in among ourselves. We are the leaders of today. The national government must come to the ground and do copy-paste of our leadership strategy. We are the first leaders, like the Kilifi Youth Assembly, having a female president. I don't want to expose her age because she's an advocate, she can sue me. But let me tell you, she's the youngest president this country can ever have. For the gentlemen in the house present, let me tell you, the challenge is tough. And I expect this challenge, the next president of Lamu Youth Assembly will be a female, because the future of this country is in the hands of the female leadership. I'm a great believer
having a female president in Kilifi County, having a female incoming president in Tana River, it shows the miles that the female leadership, the youth female leadership has taken shape. Honorable members, the future we want is in our hands. My last comment, Your Excellency the President, you don't give a challenge to Kilifi. Remember, Kilifi is 003. Lamu is 005. We are your fathers. We are the best. When Oslo comes to Kilifi, just forget about Oslo. They will never get out of Kilifi. We take the challenge. Oslo, we have an executive meeting immediately after my speech. Those few remarks, ladies and gentlemen, thank you, and may God bless the leadership of the Coast Region. Thank you. I take the challenge too. I would like to recognize the operation officer, Lamu Ports, Bwana Shukri. Aliniambia kwa safari lakini atahakikisha amefika. So here is Mr. Shukri Osman from Lamu Ports. Huwa tunafanya na yeye ni senior wangu pale. Thank you very much Bwana Shukri kwa kufika. Mheshimiwa Speaker, let me tell you one thing. I have the most youngest deputy president, not only in Kenya, but the all of East and Western Africa. Here with me today, she is in as the deputy president. So if she has 23 years old, mine is 21 years old. Thank you. So that's a first calendar, okay? Without few remarks, our neighbor, the president of Tana River County, Her Excellency Joy. Karibu na wewe utakuambia ni challenge gani umetuletea. And akimaliza wao tutaongea ile ya speaker vile amesema. Sitaki nimwambie ndio pengine hasira atoke. Acha tumalize. Ndio alafu tutamwambia about Oslo na hizo zingine. Karibu sana Mheshimiwa Rais. President Jessica Bay, Speaker, Honorable Speaker of Lamu Youth Assembly, Speaker of the Youth Assembly, and all members, good morning. Well, I'm Joy G, incoming Youth President, Tana River County. I'm so humbled to be here today. Hii ni nafasi nzuri kwangu. Na wakati nimealikwa nilisikia sijui okay hiyo yote yenye nimeambiwa nifike Lamu ama nisubiri. I was eagerly waiting for this day, na leo nimefika hapa. Nashukuru Mungu pia kwa Oslo Center kwa kutupatia hiyo opportunity. Kama vile tunaambiwa successful people don't look for opportunities, and they're not there, they create them. And so I thank Oslo Center for creating this platform ambayo my youth leo wanaweza kujiexpress freely, wanaweza practice leadership na mambo mengine yote katika kufikia malengo yao. Na nikiangalia hivi naona taifa bora, hata sioni kama ni vijana. Mimi naona taifa, naona viongozi ambao tuko tayari na tunabadilisha maisha ya vijana wetu, especially kutoka kwa Coast Province in general. So sina mengi ya kusema na sina challenge sababu bado tuko njia tunakuja tunapikwa. Ile kitu nitasema mimi nitasoma kutoka kwenu, na kwa hiyo mtaturuhusu kusoma zaidi na kujifunza zaidi, na kuanzia zaidi na kuendelea tunawakaribisha kwetu Tana River, Lamu County na Kilifi County. Msituache na Oslo Center. We also need kujua hivi vitu zaidi. Hii platform yenye imekuletewa kwa sababu ya my youth
tunahitaji Tana River. Tuko na changamoto nyingi sana, nyingi ambazo bila kushikiliwa mkono ama bila kuwa na watu ambao tutaiga mfano kutoka kwao, hatuwezi kubadilisha taswira ya Tana River County. So sina mengi, ni hayo tu. Asante. Umaliza? Haya. Naona umezunguka nyuma mimi sana. Before nikaribishe rais wa Kilifi. Unataka kuongea? Ama tupate sanani? Upate sahihi sanane? Hapana, sanane ni yangu. It's an official duty yangu. Before ni pe mheshimiwa rais huwa anapenda kutia taarifa. Edwin. Are you there? Yes. Wacha nikaribisha na nitakwambia. Watu wa Kilifi, Tana River, Mombasa, Kwale. Please, during the time that we met in Kilifi, niliwaambia let us create jumuiya ya mabunge ya vijana wa Pwani. And we speak as jumuiya ya watu wa Pwani. But wajua sehemu yoyote ile huwa kuna siasa. Hivi hapa Lamu kuna politics. Shadi anaweza chukua tasbih akuto jikute uende tena mkijiki umekaa Lamu. Na kuna tasbih anakuta kutoka juzi. So my friend, let us create this. This is an opportunity for us. Tushikaneni Lamu, Kilifi, Tana River, Mombasa and Kwale. Then Taita Taveta wako tayari. The only thing in our that behind ni kwamba hawana support. Tukisha create hii, we look for partners. Also Taita Taveta we create the same. The people from Nyeri, where I came from, they want the assembly. Mandera, they want that. Wame create lakini hawajui namna ya kuanza. They want us to show them. Let us make legacy as a coast region whereby the jumuiya ya Pwani ndio imecreate zile assemblies to other roots of Busia, Kisumu na sehemu zingine za county ya Kenya. So bwana Edwin, najua Oslo Center unapenda Lamu. Pendeni Kilifi, pendeni Tana River, pendeni na Taita Taveta. We cover the whole of coast region by the hand of this Oslo Center. And we are ready not only to facilitate these people, even to fight to make sure that Oslo Center is behind every successful assembly. Kwa sababu najua tutakapoingia Mombasa kutakuwa na siasa, tutakapokwenda Taita Taveta kutakuwa na siasa, Nairobi County kuna siasa, na kule sehemu zingine za Nyeri kutakuwa na siasa, but we are ready. Ikiwa tumeweza kupanda mlima wa moto wa Mabamba, hatutashindwa kupanda michanga na mawe iliyokuwa sehemu zingine za Kenya. So bwana Edwin, when you go back to Nairobi, kaa chini 3 days fikiria ni vipi tutazicreate assembly in legacy of Oslo Center. I will be happy if Oslo Center will be the mother and father of all the assemblies in Kenya, not only in Lamu and Kwale. So bwana Edwin, please, na mimi wasibeg, mimi wanatumia nguvu ya Mugabe na Museveni, lakini when it comes to beg, I beg. So I beg you Edwin, na usiniangushe. Enda tuambie ni vipi tutaweza create another assemblies. I want Oslo Center to be the head of every county. Leo tumeenda Tana River, kesho tuende Busia, tuende Kisumu, tuende Nyeri, tuende Nanyuki, tuhakikishe 47 county tumezitembea. Tumechoka kutembea Malindi na Mombasa. Mheshimiwa Rais wa Kilifi, karibu na wewe utuhutubie na utuambie ni mambo gani umetuletea. Na pia utualike kabisa hiyo mambo yenu next month, so that hata sisi tutakuja na tuje watu watatu. Tutakuja basi mzima. Sisi tunakuja na paka vijiko tunabeba. Thank you. Asante sana. To all honorable members present, Mona President, our speakers in the House, all invited guests. Hamna nini? Hamjambo. Kwanza nimeshukuru kusimama mbele yenu siku hii ya leo, na ningependa kucongratulate wale members wote
ambao wamechukua oath yao leo. Believe me not, this is not a walk in the park. Ingia hapa ni kusema na kutenda. We've been crying, we've been begging to some point for platforms where the youth can raise their voices and have them heard or be considered. And now we have these platforms. We have the youth assemblies. Whatever is remaining is for us to take up that space fully and actualize all our dreams as the youth. That's why I say that this is not a walk in the park. If you are a cabinet secretary, then I challenge you, since you've taken your oath today, to take up the mandates that have been given to you. Fully actualize whatever is needed. As I say this, Lamu has been blessed under the LabSet project. There is the Lamu port. We had Mombasa port, and now there is Lamu port. But then, from what is on the ground, how many youth are going to be considered for the jobs that are going to be available in that? Not only the port, but in every project that comes to Lamu. From whatever has been put into reading, there are over 5,000 jobs that are going to come, or probably they're already here. But then how many youth are in position to get these jobs? Because not even the entry jobs in that place are going to be for those that are educated. This one is a challenge to the CS of education. I think the best thing you can do right now is to have a database whereby the youth that are in position to acquire these jobs are on record, so that when these vacancies are put in place, then you will have this database to guide you and make sure that our youth are fully considered there. The other thing that we have been crying as the youth of the coastal region is unity. And this one has been said by our president here, the Lamu Youth President, that is. We are to stand in together and make sure that we actualize this. Because believe it or not, a problem that Kilifi might face might be the same problem that Lamu might face, because we are all under the coast region. Now there is that need for us to come together and make sure that we stand in for those youth that they're there at the ground, they're at the grassroots level. They're looking at us. Let the title not deceive you. You have that title today here because you are to undertake your mandate and to serve. You are not here to take in that title and walk out there calling yourself an honorable member, and yet the youth are still crying. The youth out there can't hear your voice. One thing that I urge all the youth assemblies that have been formed and those that are yet to be formed, we have to put our goals in line and see a way to which we will be able to actualize these things. You are blessed here. You have the county government officials in this plenary session. I am also glad that the government that is in place right now in Kilifi County has also accepted the concept to the Youth Assembly. Believe it or not, it has been a struggle to have the concept of the Youth Assembly being realized in our counties. The four leaders will tell you that. But here we are. It has been a journey, and we are enjoying those fruits. But let us not enjoy these fruits and forget those youth that are out there, because they need us in as much as they need those people at the county government. And I put this one into record because when the president, that's your president, Lamu Youth Assembly,
Honorable Ali Sheikh, when you stood up here, you gave a challenge to the youth leagues present in Kenya. Now, that's one aspect of a leader. You take in what is present during that time, take the chance, pull the trigger. Because our youth out there are not in position to have their things in place. But we are here. Let us take that on up. I was to speak much about the blue economy, but I will be here to listen to you and probably give you what I have after the session. Because when the President hapa amesema, hiyo itakuwa time yake, si time yetu tena. I accept. Again, I want to welcome you all to Kilifi. Kilifi, I have good, honorable members who are up to task. They can come in whether we have transport reimbursement or not. They will be there to listen and serve the people of Kilifi. When I came in here, there is a challenge that I want to put to the sergeant at arms and to the speaker of this house. You cannot have a session ongoing. Okay, I'm sorry because I don't know about the standing orders, and yet your members are on phone. Your members are on open shows. When a president, these are not the leaders that we want, but we are here to learn. We are here to learn, and nobody is perfect. I am also learning from you, and for the little things that I have noticed, I'd like you to learn from us. Karibuni sana Kilifi, na shukran sana. Thank you very much, Her Excellency, President of Kilifi County, Madam Mayu. Umeni challenge. Mimi ni wakili wa assembly, wacha nivunje challenge. Now we're here not as the assembly, we're here as a whole. It's a celebration of our swearing in. In the afternoon, mambo ni mengine. We will wear close to and other things because mess you are hapa. But I repeat, first to recognize the presence of Board of Directors, Kenya Maritime Authority, Mheshimiwa Rishad Hamid Amana ameweza kufika kama mgeni wetu mheshimiwa, akiandamana na chairman wa Interfaith Council and SUPKEM of Kenya, Sheikh Muhammad Abdul Qadir. Ningependa kuchukua nafasi hii kuwakaribisha na kuambia karibuni. Mheshimiwa Rais amezungumza maneno mengi, lakini I want to assure you, we must come together. We must. Kama hawa watu wangu 150 hawataki, mimi nitakuja. We must create an opportunity for a coast region. Na kitu muhimu na cha bora zaidi, lazima tujitambue kama wapwani. Kisha hayo mambo mengine baadaye. So we must come together. Tana River, Kilifi, Mombasa, Kwale, tukishikana, we will shake them. Ikiwa Lamu Youth Assembly peke yake inawapeleka mbio, watu wengine wanaleta apology sahihi, wanakwambia bwana msituchome. So we must work together as a team to prosper and achieve our goals as you. Ningependa kuchukua nafasi hii nimkaribishe Mheshimiwa Philip Olo ambaye ametoka ofisi ya County Commissioner, amekuja kumwakilisha County Commissioner. Yeye ni Assistant County Commissioner hapa na amekaa sana, sijui kama ataenda promotion ama ataenda transfer. Tumuombe mambo mawili, aende promotion ama aende transfer, sio? Aende promotion. Tumuombe promotion, akuwe DCC wetu. Na kama hatapewa promotion, basi aende transfer. Karibu sana bwana Olo. His Excellency Ali Sheikh, President Lamu Youth Assembly, Honorable
Mohamed Skanda, Speaker, Lamu Youth Assembly, visiting presidents from other counties, visiting speakers from other counties of Tana River and Kilifi County, waheshimiwa wabunge wa Assembly wa Lamu, waheshimiwa waziri, all invited guests, ladies and gentlemen, good morning. It is a great honor and pleasure to join you during this plenary session of the Lamu Youth Assembly today. I'm very glad and I've been honored by your invitation, Mheshimiwa Rais. Kwanza kabisa acha nishukuru kama nitoe pongezi zangu kwa waheshimiwa wa Assembly ambao wameapishwa siku ya leo na wale mawaziri ambao pia wameapishwa siku ya leo. Pongezi sana. A vibrant democracy, as we know, or an accountable system of government begins with a process of accountable youth as we are constituted here today. Ndiposa nashukuru sana Lamu Youth Assembly na viongozi wenu. Nilikuwa hapa wakati tulikuwa tunaanza shughuli kama hii. From your past sessions, we have been here, we have been working together, we have been supporting one another mpaka sasa hivi tumefika. Ni nzuri sana kushukuru na kuongeza Mungu kwa afya na yale mambo ambayo ameweza kufanya. Tulipewa challenge Mheshimiwa Rais wakati ulikuwa unatoa hotuba yako kwamba kwa ofisi yetu kuna opportunities mbalimbali na areas ya collaboration ili tunaweza shikana pamoja ili tufanye kazi kwa wananchi wa Lamu na mayouth, na ningetoa our commitment kwamba our doors are open. We are ready to work with you. Yale maswali ambayo mnauliza ambayo yanaguzia Department of National Government na ofisi zetu, tuko tayari kushikana pamoja na nyinyi ili maswali ambayo yana umuhimu kwa maendeleo ya county ama maendeleo ya youth tutashughulikia pamoja ili tuhakikishe kwamba vijana wetu wamesaidika. Mara kwa mara tumekuwa tukikutana na Mheshimiwa Rais kuhusu mambo ya mfano, mambo ya kitambulisho, na vile vile mlikuwa mnatupeleka mbio. Tumependa kusema siku hizi kuna utaratibu ya kuhakikisha kuna regular vetting ya kitambulisho, na hayo yanaendelea. Tumekuwa na changamoto pale upande ya kiunga kwa sababu rasilimali hayatoshi ya kufikisha wale ambao wanafanya kwa ofisi ya National Registration Bureau kwenda kule mara kwa mara, lakini tunawahakikishia kwamba tutaweza kufanya juu chini ili kuhakikisha services imefikia upande yote ya Lamu County. Mambo ya usalama pia tuko tayari kufanya kazi pamoja na nyinyi, kwa sababu mara nyingi vijana huwa ndio wanakuwa influence wa negative pande ili wajiunge na vikundi vya damu na kuleta vurugu.
tunawahakikishia tukifanya kazi pamoja tutaweza kuleta vijana wetu pamoja, tufanye kazi pamoja na vyombo vya usalama ili kuhakikisha amani na usalama iko imara sawasawa Lamu County. Zile ambazo tunasikia kwa vyombo vya habari zitakuwa tu historia na tutakuwa tunasikiza tu kwa vyombo vya habari. Ya mwisho, kuna opportunities zingine ambazo kwa idara ya serikali kuu ambayo zile ambazo ni za youth procurement opportunities na tenda, na tuko tayari. Those opportunities are reserved. Tunaweza kufanya kazi pamoja ili wakati nafasi ya hizo tenda zimetangazwa tunaweza kufanya kazi ili kuhakikisha vijana wamepata opportunities kama hayo. Ningependa kuwashukuru sana wale ambao wamepewa oath of office today, wale mawaziri, wale members, new members of Lamu Youth Assembly. Pongezi sana. Wayo machache nimeshukuru. Mungu atubariki. Asanteni sana. Asante sana Bwana Mr. Olo, ambaye ni sisi wetu. Bwana sikuombee transfer, nakuombea promotion. Usibabaike. Kwa sababu ya wakati, ningependa kuchukua nafasi hii kuweza kumwalika the Board of Director Kenya Maritime Authority, Bwana Mheshimiwa Rishad Amana. Sitaki nieleze mengi, lakini historically hapa ambapo nimekaa ama hapa ambapo nimesimama ni kupitia guidance zake. Kwanza ni mzee wangu kama babangu na ni mshinda kwa babangu, ni rafiki yangu, pia ni mshauri wangu, na mpaka leo tuko katika itaji kama marafiki huwa tuzungumza mawili matatu. Kwa hivyo nachukua nafasi hii niweze kumkaribisha kama mgeni wetu wa heshima, aweze kutuongelelea, atuambie yale ambayo amekuja nayo na atubariki, na inshallah tutaomba kwamba yatakuwa mazuri. Karibu sana Mheshimiwa Rishad, na ujisikie huko nyumbani kwako. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, the Speaker of this plenary, Your Excellency, the President of the Lamu Youth Assembly, other President of Kilifi, members of this Parliament, my dear brother, Director of Post Development Authority, Amjambo tena. Mr. Speaker, please allow me naongee na who is the speaker? Mr. Speaker, please allow me niongee lugha ya mother tongue, lugha ambayo I'm proud of, lugha ambayo lazima muitilie mkazo iwe ni mfano wa sehemu nyingine. Usichukulie English kweli watu waseme kwamba wataalamu hawakusoma, doesn't care. Lakini tutilie mkazo kwa sababu juzi Mr. President nimekuwa Naivasha for 4 days seminar, all directors of the states, the CEOs and other leaders. Kila mmoja anainuka zungumza kizungu. Lakini nilipoinuka mimi nikapewa nafasi kuzungumza, nilizungumza lugha kila mtu alifurahi. Na Afrika hivi sasa wanajaribu kutengeneza lugha ya Afrika iwe ndio lugha ya Kiafrika ya Kiswahili, ambao South Africa washaanza, Congo washaanza, Rwanda washaanza. Kwa hivyo tutilie mkazo. Your Excellency, mfano huu ni mfano mkubwa sana. I'm proud of you.
hii ndo misingi ambayo mwichukulie, muiweke maanani. Hapa mnapokaa mnapowatizama, naona nyinyi ni mawaziri, na waona nyinyi ndio wabunge wa baadaye, na waona nyinyi ndio mtakuwa ma CEOs of this country. Msikulie kiurahisi, kulie kwamba wewe kama rais, kulie utakuwa rais one day, na all is possible. Kuna kitu ambacho hakiwezekani. Kwa ufupi, mimi naitwa Rishad Hamid Amana, ndio jina linalotumika. Hata appointment yangu ilipokuja imekuja Rishad Amana, sababu jina la Amana ni la great grandfather. Alikuwa ni mfanyaji biashara mkubwa wa Lamu, Zanzibar, Komoro na other small islands, Mauritius na Seychelles. Kufanya biashara. Wakati akiingia hapa, ambaye mzee Amana amekuja kwa sababu alikuwa akipewa parcel, amana za watu, pesa. Kwa hivyo hii ndo sifa yetu katika family. Babu yetu akaitwa mzee Amana, babangu anaitwa Hamid Amana, na mimi sasa naitwa Rishad Amana. Kwa hivyo ni jina zuri katika ukoo wetu. Bwana Deputy County Commissioner, nisamehe, nilikuwa nikutaje, lakini ndio hiyo haraka kumwona president hapa amenitetemesha miguu kidogo. Nimeona kumwangalia na mwana president kabisa. Na kama alivyosema, hawa ni wanafunzi wangu, nimekuwa nao kwenye siasa. Nimealikwa na ndugu yangu Fuad Ali Wanalo, huyo ndio alinialika. Kuna mtu mwingine aliyonialika. Na I'm very sorry Mr. Fuad, nilikuwa nije hapa ni represent myself nikuone ukiapishwa, lakini nimesikia ushaapishwa. Inshallah nakutakia kheri na baraka na mafanikio mema. Watumikie watu wa Lamu. Mimi ni director wa Maritime, na president hakunichagua kwa makosa. Amenichagua nikiwa mimi mwenyewe ni baharia. Nafikiri na kuchukulia mimi, aliona ile CV yangu wakati tunaomba nomination za kusimamia ubunge, tulipeleka CV zetu, na katika CV yangu mimi nimeandika nimekuwa seaman wa Kenya hii, nimetumikia kwa miezi 8. Nilianza kuingia kwenye meli 1984, kwa meli ya tanka ya Greece, nikaingia Mombasa, nikaenda zangu Greece, kawa France, naijua Europe kiasi fulani. Baada that company walipoiuza ile meli, ndio kila seaman wakarejeshwa pale walipotoka, wakarejeshwa Kenya. Na alhamdulillah, after that nilikuwa na pesa za kuanza biashara zangu. Sijakuwa appointed or nimekuwa employed by anyone in this country. This is my first employment. Nimekuwa appointed by the president. Na hata juzi nilipochair finance committee in Nairobi, ikiwa treasury is there, Minister of Works wako pale, office of the president, mimi ndo nilichair finance ya KMA. Na niliwaelezea kwamba it was my first appointment, wani direct pale ninapokosa waniweke sawa, sababu sijaandikwa kazi pale popote. Na alhamdulillah niliweza kupekesha finance ya KMA ya budget yetu ya 2003 2004, na tukaipitisha. Na hivi sasa, maana ya kuchelewa, nimekuwa na stakeholders wa baharia na wavuvi, na tumesikiza zile shida zao. Nipeleke kwa board of directors na chairman wangu, tupeleke kwa PS wetu, tupeleke kwa CS, na alhamdulillah Ministry of Blue and Economy directors, the chairman of the KMA, the PS of the ministry, the CS of the ministry, sote ni wapana. Kwa hivyo itakuwa ni easy sisi kuwasaidia watu wapana. La zaidi nimewaelezea stakeholders, tutajaribu kuwasaidia tunachoweza, lakini
ndugu zangu mlioko hapa, msifanye mchezo na uongozi. Matatizo yanayotukabili katika Lamu County ni uongozi. We are not serious with leadership. Machezo mengi, hasadi nyingi, hatujui tunamchagua ni nani, hatujui atatusaidia vipi, tutampata namna gani. Tunaenda tu aidha kwa njia maybe ni tendekeza tunafanya watu wa Lamu, aidha ni uhasidi, hatupendani si kwa sisi, aidha ni hasad tulionazo. Kwa hivyo mbunge mmoja tu, kuna issues ambazo nataka tuzipeleke kwa board of directors wenzangu kwa KMA kuhusu mambo ya fees ya mabahari ya masime, vyombo vinaogelea kwenye blue hii, kwenye bahari hii, mabaharia kwenda kusoma STCW kwa certificate zao za kupata seaman book, wataka to reduce zile fees. Kwa tutafanya, tutapeleka, lakini naweza tukazipeleka kwa full board, na full board tukapeleka memorandum kwa PS, na PS ikapeleka kwa waziri, na mwisho wake mbunge mmoja akaja karibu kila kitu, kwa sababu sisi tuko chini ya serikali, na apelekisha serikali ni nani? Ni wabunge. Kwa hivyo mbunge ndio everything. Everything ni mbunge. Hata si governor. Governor ni karani wa county, ni representative wa serikali kumtumikia rais. Zile pesa zilikuwa zitumike kwa national government kama zamani, leo zinaletwa kwa what do you call devolution. Tutengeza si wenyewe, tutegue vile tunavyotaka. Hizi zilikuwa ni kazi za national government, kupitia kwa president, kumpatia waziri wafanye zile idara. Leo tuzifanyia si wenyewe. Kwa hivyo governor ni hapa, akipita Tana River hana uwezo wowote, hakuna mtambua. Lakini member of the parliament anatambulikana Kenya. Even the president of this Republic of Kenya anatambua mbunge. Kwa hivyo tusifanyeni machezo. Tunapochagua viongozi, tuchague viongozi ambao wajua wafanya kitu gani. Kwa hivyo nawatakia kila la heri. Your Excellency, the Speaker of this Parliament, members of this Parliament, mfanye kazi, mshirikiane na stakeholders wote, mshirikiane na governor, mshirikiane na wabunge, mshirikiane na senator. Msiseme kwamba huyu hatumpati, huyu hatumwezi. Ni lazima mumlete mbunge hapa, museme yale ambayo nyinyi mwataka yafanye, lazima. Na ikiwa hatufanya, lazima muwe nyinyi watchdog wa kupiga makelele, musikike katika nchi kwamba nyinyi hamuna mbunge wenye kuwatumikia constituency. Mumuite senator, mumuite women rep, mumuite even the governor. Yeye ni governor kwake yeye, lakini kwenu nyinyi lazima mumtumie na mumpeleke, na awe katika nyinyi, katika mmoja wenu au wawili waweko katika ile komiti kubwa yake ya kufanya uamuzi wa kaunti hii. Sio yeye one man show, bana. Lazima muingie katika zile kamati. Nafikiri mmenifahamu, wala sikuja kuwachochea. Chadamana ashakuja tena kuanza siasa zake, lakini mimi si mwanasiasa tena hapa. Siruhusiwi kuzungumza mambo ya siasa yote. Mimi sasa ni mwakilishi wa serikali kuwatumikia stakeholders ambao wanahusika na mambo ya bahari. Kazi yangu mimi ni ku make sure safety ya watu wa maboti, watu wa mameli, make sure meli zinazoingia kwamba zinapewa ruhusa kuingia katika nchi, make sure kwamba boundaries zetu zinatimizwa,
na wale wanaopita baharini, wavuvi wanaotoka nchi mbalimbali, cross border tu, sisi tuwe alert. KPA iko ndani ya Kemea, Coast Guard wako ndani ya Kemea, sisi ndo wenye bahari. KPA kazi yao ni offloading and loading, na kucollect pesa ambazo zile za bakiwa mzigo nao teremshwa mzigo, lakini sisi ndio wenyewe wenye bahari, wenye blue economy ndio sisi wenyewe. Minister ni wangu mimi, PS ni wangu mimi, na mimi ndio director wake kupitisha zile budget ya nchi hii ambayo itakwenda katika 2023-2024. Hivyo sina mengi. Thank you very much for inviting me. Niko tayari kuwatumikia anytime, any cost, kwa pesa zangu, kwa pesa za Kenya. Ukituandikia proposal zenu, Your Excellency, mwataka tuwafanyie jambo, at least tuko tayari tuwasaidie, tuangalie mwataka tuwasaidie pale gani, tutawasaidia. Na namkaribisha, ingawa the president of this parliament atamkaribisha, lakini namtambua ndugu yangu the chairman of the scrap ya nchi hii, yani vyuma vote zile zilozeeka zinazookotwa barabarani, wanaoiba pia. Chairman, usikubali vyuma za kuibiwa tafadhali. Kwa hivyo yuko hapa, amekuja. Mimi sitakaa, uniruhusu. Aliyekufa leo ni marehemu ambaye yule mkewe ni cousin yangu, ni cousin sister, Father Fadhili. Sababu ndugu zangu Awati, Maida, Zaida ni watoto wa aunti yangu na ndugu yake huyo aliyefiwa, huyo mjane. Hivyo mnisame, unipe ruhusa tafadhalini, lazima niweko kule. Mwangalie maiti itaoshwa, tamalizwa saa ngapi, tutamtayarisha saa ngapi, mazishi yatakuwa saa 11 msikiti Rova. Waalika nyote walioko hapa. Madam Excellency kutoka Kilifi, nimefurahi kukuona. Nimefurahi lugha unaizungumza, ni lugha is a bridge, ni connection. Ni lugha ambayo Kenya hivi sasa we are number 1 katika ulimwengu katika kununua na kuuza online. Nafikiri mwajua au mjui? Mkigoogle mtaona kwamba Kenya, Republic of Kenya ndio number 1 katika kununua na kuuza online. So we are the best katika communication. Digital hata sisi mambo ya mameli, mambo ya maboti, mambo ya madao tunataka kufanya digital. Ukiweko bahari popote kwa kuona uko bahari gani. Kwa hivyo we are proud of that. Kenya is the third stone katika ulimwengu, baada ya Geneva is a New York, baada ya New York ni wapi? Nairobi Kigiri. Kenya is the headquarter of UNESCO. Kenya is the second country in the world yenye embassy katika ulimwengu. Kenya is the second country katika social media. Kwa hivyo watu wataka kusema kwamba Kenya itawaka, sio kuna baba, kuna mama wafanya fujo, na wasting time. Thank you very much. Asante sana. Thank you very much. Sorry for breaching the protocol, but before your departure, Mheshimiwa Mshagamana, we wanted to pass our motion because it's supposed to be read that afternoon. Kwa vile umesema kuna commitment, tungependa kukupatia hii motion yetu ambayo tutakuwa tunaangazia mambo ya blue economy afternoon leo. So kuna mapendekezo, na kwa vile wewe ni stakeholder muhimu sana katika kitengo hichi cha blue economy, tungependa tukukabidhi haya mapendekezo ambayo vijana hawa kutoka katika kaunti ya Lamu, wodi 10, tumekusanyika leo kuyajadili mambo ya blue economy, yakiwa masala ya maritime. Tunatambua kwamba kama walivyotueleza, tuna yale ambayo utakuwa ukiyapitisha
katika board. Tungependa sisi kama kaunti ya Lamu kuwa pioneers wa yale ambao tutakuwa tunayapitisha, kwa sababu uchumi huu wa blue economy sisi kama watu wa Lamu ndio kitegemeo kikubwa sana, lakini ni masikitiko percentage kubwa ya vijana, tukasema 85%, hatujaweza kuelewa jinsi gani tutaweza kufaidi na mambo na blue economy. Pia wengi kati yetu sisi hatujaweza kuwa exposed katika kupata zile skills ambazo zitaweza kutusaidia. Nimefurahi kwamba umeweza kusema hapa kwa bunge umekuwa sifara. Si wengi kati yetu sisi, japokuwa tuko na bandari ambayo iko hapa, si wengi kati yetu sisi ambao tuna possess zile cement books, si ndio? Si wengi kwa sababu ya fedha. Ni hali ngumu sana, na wewe kutoka kaunti ya Lamu najua uchumi wetu na umaskini ambao upo, si mwananchi wa kawaida anaweza afford kitabu kama hicho. Kwa hivyo ningependa rais aweze kupresent emotion kwa wakati wako mwafaka, na kama sanani utakuwa na nafasi unaweza kuja kujumuika ukaweza kusikia motion inapoendelezwa, na pia kama hautawahi basi tuko na online uweze kuona. I will share the memorandum. Mheshimiwa Shaki Mdamana, na vile vile nitampea motion. Hii memorandum mheshimiwa imebeba kila kitu. Yale matarajio ya youth, not the assembly, but wale vijana ambao wako kutoka Kiunga, Witu, Mpeketoni, Bahari, Shela mpaka Mali. Kwa ningeomba tuje hapa mbele niweze kuwasilisha memorandum. Your Excellency, nimepokea kwa heshima na taadhima, na inshallah nitaishughulikia accordingly. Na nilisahau neno moja kuelezea, baada ya kuwa mimi nimekuwa msime katika miezi minane 1984, 2003 nilikuwa elected as the national chairman of the Seafarers Union of Kenya. Kwa hivyo nilitumikia kama mwenyekiti wa kitaifa 2003, 2004 and 2005. Nichaguliwa na mabaharia. Mwanzo kwa kiita Seamen Union of Kenya, lakini nilibadilisha mimi nilipochaguliwa 2003 tukaita Seafarers Union of Kenya, na nikafanya mchango mkubwa sana kwa kupitia Office of the President. Wakati ule alikuwa ni Dr. Mungaru, tukaweza kuwapeleka watoto wetu Tanzania wakati Kenya haijakuwa ni white listed, na sasa tuwashukuru Kenya tumekuwa white listed. Tunaweza kuwasomesha watoto wetu kwa 2 weeks, wakapewa certificate yao STCW, baadaye wakapewa discharge yao, wakawa masimu. Kenya we have 172 countries katika International Maritime Organization IMO. Kenya is a member katika nchi ambayo katika Africa we are the only one katika Africa, na sahihi kwenda kupigania wale the top 10 kupigania wando Secretary General. Hivi twaenda Europe tukafanya campaign, tushapewa ruhusa na His Excellency the President William Ruto kwenda ku make sure kwamba Secretary General atoke wapi? Atoke Kenya. Kwa hivyo tuombeeni Mungu inshallah. Kwa hivyo jina letu katika ulimwengu tuko juu sana. Thank you very much. Asanteni sana. Thank you Mheshimiwa Rashad. Niko na salamu zako fupi fupi, ningependa kuzipitisha. Ni kwamba Lamu Youth Assembly tuko tayari kufanya kazi na KMA, tuko tayari kushirikiana na ofisi yenu kuweza kutekeleza yale matakwa na yale matarajio ya jamii ya watu wa Lamu. Vile vile tuko na ombi, kuna ile kamati ya mashinani ambayo itakuwa created ya KMA.
naomba nafasi zile zikitoka katika hapa waliovaa mitandio, suti na kandu pia waweze kupewa nafasi kama zile. Kuna nafasi nafikiri ni kamati ambayo itatengenezwa ya Lamu County wawe included. Vile vile tunataka kutoa shukrani kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya His Excellency William Samoei Ruto kuweza kutambua jamii ya watu wa Lamu, kuweza kutuchagulia Mheshimiwa Richard Yamana kama vile yeye anaposema ni mara ya kwanza yeye kuchaguliwa tokea uongozi huu. Kwa hivyo tungependa kutoa shukrani zetu kwake. Vile vile tunamshukuru kuweza kumchagua ndugu yangu pale ambaye alikuwa aspirant mwenzangu wa Lamu. Leo ingekuwa yeye ndio yuko hapa, ndugu yangu Francis Mugo kama chairman wa Scrap Metal of Kenya. Pia tungependa kutoa shukrani kwa rais kuweza kutuchagulia kijana ambaye ni Abubakar Ahmed ambaye ni Kwiji kama PS kwa investments. Pia shukrani zetu tutazitoa kwa rais kuweza kumchagua Mheshimiwa Sharif kuwa kama CAS, Office of the Cabinet Secretary. Wadhini. Alafu pia vile vile ningependa kushukuru tena Rais wa Jamhuri ya Kenya kuweza kutuchagulia mtu wetu wenyewe hapa ndani na kuweza kumtambua ndugu yangu Ikhwan Omar kama Coast Development Authority kuwa katika ile kamati. Vile vile pia tungependa kushukuru Mheshimiwa Rais kuweza kutupatia nishani ya shujaa bora. Ndugu yangu Firdaus Law aliweza kupatiwa nishani ya ushujaa siku ya Mashujaa Day wakati ilipofanyika kule Nairobi. Kwa hivyo hatuna la kusema kwa sababu more than enough rais ametupatia. La mwisho kabisa tukikuruhusu utoke, mwambie pia tunataka kumuona. Tulimuona wakati akiwa makamu wa rais, lakini sasa yeye ni rais. Mwambie kuna marais wenzako pia wataka kuja kukuona. Kushirikiana na Kilifi, Tana River na wengine. Kwa hivyo tungependa kuruhusu na tukupatia pole kwa msiba uliotokea, na wale familia utatutolea pole zetu, na ikiwa saa 8 utapata time kuja uone majogoo hapa watakapofinyana. Maana tutakuwa na bunge saa 8 mpaka saa 10. Kwa hivyo ikiwa utakuja mapema utamuona Mheshimiwa Kitete na Yunus wanapotamba hapa na suti zao za kung'ara na Halmaria. Kwa hivyo Mheshimiwa, na tunashukuru kwa kuja kwako na wakati wako. Asante sana na Mwenyezi Mungu atubariki na akubariki wewe. Karibu. Nafikiri kwa sababu ya wakati, naona mtu kule nje ameniambia kwamba hotpot limeanza kutoa pumzi. Chakula poa. Kwa hivyo ningechukua nafasi hii nimkaribishe ndugu yangu, rafiki yangu, alikuwa tumetoka mbali. Mugo, ulikuwa unataka kutushusha milihoi. Nakumbuka hiyo kitu, mimi siwezi sahau. Leo umeshuka milihoi na wakati huo milihoi ilikuwa ni kibiriti. Ndio mtashuka milihoi mlale hapa je, hamkunipea kura. Lakini leo tunafanya kazi pamoja. As my brother. He is my brother in fact. Katika wale maadui niko nao, this is not an enemy to me. He is a friend. Kwa sababu kuna watu ambao walikuwa marafiki zangu sasa hivi maadui, lakini yeye alikuwa rafiki na amezidi kuwa rafiki. Akikuona mangu wewe kunywa chai. Yeye ajui kama umefunga ama umefunga na kama kunywa chai. So karibu Mheshimiwa Chairman. Na ujisikie huko Lamu Youth Assembly. Na sisi we are proud of you kwamba leo wewe ni chairman wa Scrap Metal of Kenya, na mimi niko na mabamba yangu nyumbani nakuletea, tuta tuongee biashara. Karibu sana. Thank you very much. President Lamu Youth Assembly, Deputy President Lamu Youth Assembly, Honorable Speaker, Director Coast Development Authority, directors who are here, board members, honorable members.
Habari za mchana. Assalamu alaikum. Mko wazima kabisa. Nimefurahi kufika hapa kwa mwaliko huu wenu kuja kushiriki na nyinyi ili nikaweze pia kusikiliza vile mnapeleka miswada na mijadala ambayo inahusu vijana. Kwa wale ambao maybe hatujawahi pata nafasi ya kukutana na wao, kwa majina kamili mimi ninaitwa Francis Mugo. Francis Mugo ndiye chairman wa Secretarial Council. Ni bodi ambayo inashughulikia masuala ya vyuma vyote nchini Kenya, vile vyuma ambavyo viko hapa, vile vyuma vinaingia, masuala yote ambayo yanahusiana na vyuma. Na nilichaguliwa mwezi wa pili na Mheshimiwa Rais, na kazi yetu ni kuangalia masuala hayo, kuhakikisha kuwa tunalinda rasilimali za serikali na pia tunashauri serikali ni mbinu gani ambao tutaweza kuifuata ili tukaweze kuachieve maximum from the scrap metal that is available in the country and that is coming in. Ningependa kushukuru sana bunge la vijana la Lamu kwa mwaliko huu, na nikasema nitafika kwa sababu wakati tukianza hii safari ya kuunda hili bunge la vijana I really participated, na ninashukuru Rais kwa kuwa amechukua usukani mzuri na amekuwa akiongoza hii bunge vizuri. Nimekuwa nafuatilia kwa ukaribu. Kama mtakumbuka mwaka jana wakati tulikuwa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi ambao nilikuwa napigania kiti cha useneta, nyinyi kama bunge mlinialika nikaweze kufika, tukaweze kushauriana yale masuala ambayo nilikuwa nayo, na ninashukuru Mungu hata kama hiyo ilienda hivyo, kuna mahali kwingine ambapo tuko na pia tunaendelea kupusha agenda ya vijana katika nchi yetu ya Kenya. Ningependa pia kuwashukuru nyinyi kama bunge kwa kuwa mmekuwa mkiangazia masuala muhimu ambayo yanahusu vijana katika kaunti yetu ya Lamu. Nimekuwa nikiwafuatilia sana, na pia ile initiative ambayo mnafanya kuweka the government of the day in check, kuhakikisha kuwa vijana hawaachi, kwa sababu bila nyinyi vijana kusimama na kujitetea na kusema we need our space, wacheni niwaambie mnaweza sahau. Lakini nyinyi kama vile initiative ambayo mnafanya, mnazunguka kaunti yote ya Lamu mkiangazia masuala yale yanaadhiri jamii, masuala ambayo yanahusu vijana, unafanya jambo la maana. Kwa sababu siku yote hapo ukikuwa na njaa uingie katika mkutano ama unahitaji kunywa maji, uko na kiu, uko katika mkutano, kama utaambia wale watu wako pale kuwa wewe uko na kiu unahitaji maji, hakuna mtu atakupatia maji. I want to challenge you as a youth of Lamu. Take risks. Take risks. Hakuna opportunity yoyote iko katika serikali ama jambo lolote ambalo lipo katika serikali ama jambo lolote, let me put it so, ambalo vijana hawawezi achieve. I am an example. I'm the youngest chairperson in Kenya. Waka naingia kwa mkutano naangalia my fellow chairs hivi, na kisha najipata mimi umri wangu naona mimi bado niko katika ile bracket ya vijana. Ninasema kweli it's good to dream big and dare. Wakati nilideclare nitapigania kiti cha useneta, watu wengi waliniambia hutaweza. Na mimi ndani yangu nilijua kweli mimi, sema kweli mimi ni mdogo. Na mimi the perception of the community would be you are a young person, you are not able, but I stood my ground. Hata kama nilikuwa na uoga kidogo kwa moyo nikiangalia masuala ya hapa karibu mfuko nini, kwa siasa inataka mambo mingi, lakini nilikuwa ngangari. Nakumbuka tukishauriana na president, namwambia kuja bwana kwa kinyang'anyiro tunyoroshane huku mbele tuone kutaenda namna gani, naambia subiri kidogo, namwambia usiogope, siko poa, lakini na tia sura ya ujasiri. So I want to encourage you as young people of Lamu County, go for anything, dream big. Usikawai angalia kando useme sina uwezo, provided God has given you a voice. Umenielewa? Stand up, start for the fight for the rights of the youth. Na sikudanganyi, you will be identified, you will be supported. Support will come. Sawa sawa.
Mimi nataka kuwaambia kuwa nitaendelea kushirikiana na vijana. I work very closely with Lamu Youth Assembly. We are with Alex in most of my activities. And also the president has been my friend. And most of the members here, they are my friends. We work very closely. I was appointed as the chair of Scrap Metal Council. It's a new parastatal in town. Haijakuwa kwa muda mrefu. So we have a lot that we are doing. We are formulating policies, we are formulating regulations that will enable us to expand to every county. So we are at the initial stage. So soon and very soon you'll start seeing our activities. We'll start opening offices across the country. We have a lot that we are doing. My brother Rishadamana, who was here, who is the director of KMA, wao wamekuwa kidogo. Wamekuwa kwa yani parastato yao KMA ni kubwa, yani let me put it so. Yani imekuwa kwa muda. Wameweza kuweka structures so it's easier for them. So mimi nilipewa kwa maana mimi ni kijana, nikaambiwa iwe kwa. Si unajua vyuma vya serikali zinaibiwa. Unajua reli zinakatwa. Si unajua kuna matatizo. Wewe ni kijana, you are energetic, enda hapo. Ng'ang'ana na hao watu, make sure that there is sanity, make sure the parastatal stands up its way. Na mimi nataka kuhakikishia sitawaangusha kama watu wa Lamu, kwa sababu mimi nikikosea, it will mean moving forward youth cannot be appointed in senior government positions. So mimi I want to promise you that I'll give it my best. Nitahakikisha nimetumikia serikali nzuri, nimefanya kazi ambayo inahitajika. Nitaendelea kusupport vijana across the country kuhakikisha kuwa the youth of this country are able to achieve their desires and they are able to go to the maximum stage in life. Thank you very much. I am really humble. Asante sana. Tafadhali mheshimiwa, nimekuja nawe ya leo napeana vitabu vya thawabu. Amana nimepea salamu zake. NC nimepea salamu zenu. ODM, umepata barua yenu? Sasa ni yeye. Mheshimiwa Francis Mungu, uko karibu sana na DP. Rigiji, our agent. Mwambie we are here. And we want him. And he wants us. So hiyo kazi takusumbua na simu from today afternoon. Tukikumbuka kwamba leo it is our day for promoting blue economy in Lamu County. Hiyo ndio motion yetu. Nitashukuru sana kama Mr. Hassan, naona umeshika begi na swali ukwambia beba begi ni msafiri. Bado boss. Leo ni raha tu, hakuna kupumzika. Mambo bado. Saa 8 tutakuwa na bunge hapa. Mheshimiwa Kitete ako na motion anataka kuteremsha hapa. Na Mheshimiwa Ikhwan naye amesema ana impeachment motion anataka kumtoa Kitete. Sijui ni wao ndio wamesema kuna motions zitaletwa leo kumove sijui nani. So tungependelea Mr. Olo after breaking lunch turudi saa 8 ndio muone sasa waheshimiwa wale wa masuti. Tuone vile watareact hapa. Vile vile mheshimiwa wakili Attorney General, bebe usiende bwana. Takupige lunch hapa, kuna lunch ya jogoo. Tukimaliza kupiga lunch uone wanaume wanavomenyana. Nafikiri hapo itakuwa ni mwisho, lakini kwa sababu saa 8 hatutakuwa na wakati ya kupeana zile apologies ambazo nimeweza kuzipokea katika rununu yangu, kabambe yangu pale. Ningependa kupeana zile apologies sahihi so that saa 8 itakuwa ni kufunga. Mr. Shukri nimeweza kumrecognize na ningependa ni recognize tena. Huyu ni kiungo muhimu kwetu. Yeye kama personal ability yake kama Shukri na vile vile yeye kama KPA. Kufika kiunga yahitaji bafi. Bwana Davis, bafi is a speedboat of 400 horsepower. 400 horsepower. Hiyo ni ndege ya bahari. Ukipanda hapo unaweza nyamuka wewe. But our good friends and partner KPA waliweza kutupatia 200 liters of petrol, not water. 200 liters of petrol
tukaweza kufika Kiunga kufanya activity zetu, na wametuambia any day, hata kama tunataka kwenda heaven, they are ready to provide millions liters of petrol so that tufikie malengo yetu. Kwa hivyo they are very partners with us, na to appreciate kwa ile kazi ambayo mtupatia Bwana Shukri, na tunatoa shukrani zetu kwa kufika kwetu. Ningependa nisome apologies zile ambazo nimeweza kuzipokea. Ni apologies za watu wafuatao: Mheshimiwa mbunge wa wanawake Madam Honorable Muthoni Marubu, Mheshimiwa His Excellency the Governor Lamu County Isa Abdallah Timami, Mheshimiwa Principal Magistrate Mpeketoni, Mheshimiwa na Bwana, Mheshimiwa Alan Temba Sitati ambaye yeye ni hakimu wetu hapa Principal Magistrate Lamu Law Court, pia vile vile Mheshimiwa Regional Manager Lapset Salim Bunu, Mheshimiwa Director General Lapset Mr. Stephen Ikua, pia vile vile nimepokea Tashrifa Abubakar, ilikuwa iwaja lakini akapigiwa simu ameambiwa kuna dharura Mpeketoni, alafu Mheshimiwa MCA nominated Medo, pia vile vile Chief of Staff Mheshimiwa Abdulmunim, vile vile County Secretary Mheshimiwa Ali Abbas, na vile vile Faiz Abshiri Mfupi CC Blue Economy ilikuwa aje pia ametokea na dharura, vile vile Mheshimiwa Mbara CC Health alikuwa na sisi hapa lakini akapigiwa simu emergency kule hospitali, pia yeye ameenda kwa sababu yeye ni daktari na kulikuwa na emergency, ameenda kurespond. Kwa hivyo tungependa kusema ya kwamba wale wote ambao wameleta hizi apology tumeweza kuwasamehe na kuaccept their apologies. Hao wengine, waheshimiwa wengine, hatukupata apology zao kwa sababu ya moja ama nyingine. Pengine network zao, leo network imekatwa kwa sababu president watatu wako hapa. So pengine network zimeweza kuwa switch off, that's why message zao zimechelewa kuingia. Hizi ziliingia saa 1 asubuhi, ilikuwa sijaja hapa. Thank you very much Mr. Speaker, tupatie vote of thanks. Alafu bwana DJ utatutayarishia wimbo wa taifa kwa sababu ya maombi, na tukimaliza hapo tutapata mamkuli, mpumzike, ujuane. Mheshimiwa Rais wa Kilifi, wewe utakuwa na Zablon. Zablon atakuchukua na atakuonyesha pahali kula, pahali kupumzika na mambo mengine. Mheshimiwa Rais wa Tana River, niko na Mheshimiwa Shadi ambaye atakuchukua na atakuonyesha. Mheshimiwa Speaker, uko na speaker mwenzako, mtajua mtafanya nini. Ukiona umepotea, uliza Omar Haruni. Asante. Asante sana Mheshimiwa Rais. Wageni waalikwa, Bwana Chairman Scrap Metal, KPA Superintendent Lamu, wetu kutoka Nairobi political parties, na wale wote ambao wameweza kufika hapa. Hamjambo tena. Nadhani tumekuwa na siku ndefu sana wanaono, na it's just a beginning. Tutakutana saa 8 kwenye plenary yetu. Zaidi ningependa kutoa shukrani za dhati na kuwapa kongole kwa wale wote ambao wameweza kuapishwa na wale wageni ambao wameweza kututolea speeches zao, akiwa Bwana Mwachausa. Thank you very much for true. Sisi tumekuwa kama vijana kwa sababu yenu nyinyi kama mentors ambao mko hapa. Nimefurahi na statement ya chairman wa Scrap Metal Bwana Mugo kwamba ameendelea kucommit kufanya kazi na bunge la vijana. Pia statement ya board member kutoka Kenya Maritime, tunashukuru kwamba wamecommit tutaendelea kufanya kazi. Bwana Mugo, nikukumbushe tu, deputy wako leo ameweza kuapishwa hapa kama legal affair wa Lamu Youth Assembly. Tulisema siasa kando, vijana pamoja. Kwa hivyo tunashukuru sana that we are coming together to make sure that we are bringing that transformative leadership ya Lamu. Pia vile vile Bwana ODM Secretariat, raidhani rais amesahau, lakini nataka kukumbusha kwamba the opposition coalition imeweza kutambua pia bunge hili kwa kumpatia memba wetu mmoja ambaye amereplacewa leo hapa, Hawa Cheka. She was one of us from Kulumbi. The opposition coalition imeweza kumpatia nafasi kama nominated MCA katika County Assembly ya Mombasa. So we are also glad and very thankful to both the government of the day and of opposition. Na sisi kama bunge hatuchagui, hatubagui. Yoyote anayeleta opportunity kwa vijana, huyo ndiye ambaye tutakuwa tunafanya kazi na yeye.
na pia kama rais alivyosema, tutashukuru sana ofisi ya County Commissioner ambao tunafanya nayo kazi kwa ukaribu sana. Wao ndo wanaweza kutusaidia katika kumap zile opportunity katika county ya Lamu. Ofisi ya governor vile vile tunafanya nao kwa ukaribu wa zaidi sana. Leo tumeapisha hapa secretary to cabinet ambaye ni administrator ndani ya ofisi ya governor. That we are very thankful to that. Parastatals ambazo tumekuwa tukifanya. Huyu bwana Shukri ni muungwana. Tumefanya naye kazi kwa muda mrefu. Amekuwa akitusupport kwa logistics, ametusupport in mental, anatusupport pia inspiration. Most of our zile in-house meeting tunazifanyia kwa boardroom yake pale KPA. Na tunashukuru county ya Lamu pia kwa kutupatia spaces kama hizi ili kuendeleza na kujikua kama vijana. Tumesema hatuna pesa za kutosha. Wale dona wanazotupatia ni nguvu za hapa na pale, lakini si resources mpaka mahali tunapokutana. Tunashukuru wanatuchangia na parastatals wanaega, na sisi wenyewe tunajitolea. Hapa kuna watu wametoka Witu, my deputy speaker Alex ametoka Witu. Tuna watu wametoka Kiunga, the border of Somalia, akiwa chief whip, akiwa Amina Shali pale. Tuna watu wametoka Mpeketoni, Hongwe. Hii yote ni kujitolea. What we are provided cannot even justify what we are even doing in Lamu County. So sanane tutakuwa pia tunaangazia yale maendeleo ambayo tumeweza kuyafanya. Muje muone zile motion ambazo zinawekwa, papers, research, documents zile ambazo vijana wa Lamu wamekuwa wakizifanya, mambo ya ardhi, mambo ya security, and also an opportunity for other assembly to see how our papers are being made, how our research are being made, how the cabinets are doing their work, and we are very appreciative. So nataka karibisha minority leader of this house aweze kupatiana vote of thanks, and then break kwenda prayers. Lunch will be served on our left wing ya assembly. Tukule lunch and then turudi kwa bunge. Karibu sana. Thank you so much, Mr. Speaker. Although Rais alinipiga sana. Amjambo, ladies and gentlemen. Kwa majina naitwa General Mohamed Kitete. Ukiona rais ananitaja, yeye ndo mkuu wetu, lakini mimi ndo general wa hii assembly. Wageni wetu, ningependa kutoa shukrani za dhati kwa kusikiza mwaliko wetu. Haikuwa rahisi, tunajua una shughuli mbalimbali, kila mmoja na majukumu yake ya maofisi. Wengine wametoka mbali kama mwenzangu Rais aliposema bwana shughuli alikuwa safari, lakini alijicommit kuja. Thank you for that. President wa Kilifi, usijali, saa 8 tutakuwa sawa. Mambo yataenda sawa. Na wewe wahimize watu wasiende Shakahola huko. Incoming president wa Tana River, karibu madam. Although rais akunipea mtu wa, mimi nitampeleka deputy president wetu lunch. Haya, ni fursa kubwa sana leo tumejumuika kama vijana hapa. Pia kabla sijamsahau rafiki yangu Mr. Olo na Hassan Machimago, tumefurahi kujumuika na sisi kama vijana wa Lamu. Sisi hapa tufanyi siasa, tunaweka siasa kando. Bwana Francis Mugo, a good friend of mine, karibu tena Lamu Youth Assembly, na tumeshukuru umetoa commitment zako kwamba utakuwa na sisi kusukuma mambo yetu huko kwa serikali. Na vile vile pia nilipata apologies ya mwenzetu Anwar Loititi ambao ni board of director wa Labset, hakuweza kuwa na sisi, ni rafiki wangu wa karibu. Pia His Excellency ya governor, tumshukuru, anatusaidia sana ila tukitaka kufanya jambo anatuambia vijana karibuni, lazima tumpe pongezi na tumshukuru sana governor wetu. Wageni wetu, feel free, saa 8 mkuje, msiogope. Rais amesema tutakwaruzana, lakini ni kukwaruzana kwa maneno ili vijana wenzetu wapate manufaa. Tunasukuma kila kitu, tulianza hii kitu since 2021 and we have been doing a lot of things. Mambo ya health tumesukuma, mambo ya kazi kwa vijana tumesukuma,
Leo tuko kwa blue economy, tulikuwa tunamtaka sana bwana Rashad Amana aweko, lakini salamu zitamfikia. Kwa hivyo tushikamaneni, what we need it is unity. Kwa wageni wote tunawashukuru na karibuni, ukuwe na lunch njema. Thank you so much and God bless. Thank you very much. Bwana Abdulmunim, kwa kuweza kucommit wakati wako, kwa kuweza kuwa nasi, kwa kuweza kufanisha warsha yetu ya leo. Thank you very much and may God bless you. So asante sana, sina la zaidi. Ni kuwatakia kila laheri. Bwana Mungu, afternoon tafadhali. If you're still around, kindly welcome and tuweze kusikiliza motions za vijana mtusaidie kututetea pale at a national level. So thank you very much members. Enjoy your lunch. Thank you. DJ